What? Thank you. Thank you. Hare Krishna.
Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome, everyone. Добро пожаловать всем. And thank you for coming on time. И спасибо, что пришли вовремя. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Ballabha Girivaratari Gopi Jana Ballabha Girivaratari Yashodanandana Prajajana Vandana Yashodanandana Prajajana Vandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Ballabha Girivaratari Gopi Jana Ballabha Girivaratari Yashodanandana Prajajana Vandana Yashodanandana Prajajana Vandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Om Vishkapad Paramahansa Paravajakacharya Stotra Satashishi Mad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai ISKCON BPD Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Go Sri Krishna Chaitanya Bhuvane Nityananda Shri Dvaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Go Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavan Dham Ki Jai Mayapur Dham Ki Jai Ganga Mahi Ki Jai Jamuna Mahi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai ISKCON Mayapur Ki Jai ISKCON Russia Ki Jai
Sankirtan Yagya Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Namo Vishnu Padaya Krishna Padaya. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Militanjena Tasmai Shri Gurve Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я прочтен ночь невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpa tarubhyascha kripa sindhu bevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, слугами Господа. Подобно деревьям желаний, они способны исполнить желания каждого, полны сострадания к обусловленным и падшим душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 6, entitled Creation of the Universal Form. Итак, мы читаем Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 6, названа «Творение вселенской формы». Text number 3. Текст номер 3. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Saha Saha Anapravishtaha Anapravishtaha Bhagavan Bhagavan Cheshta Cheshta Rupena Rupena Tam Tam Ganam Ganam Binnam Denam Sanyojayam Samyojayam Asa Rasa Supta Suptam Karma Karma Prabodhayan Prabodhayan Sonupravisto Bhagavansh Sonupravishta Bhagavan Cheshta Rupena Tanganam Cheshta Rupena Tanganam Binan Sanyojayam Asa Vinam Samyojayamasa Suptan Karma Prabodhayan Suptam Karma Prabodhayan Sonupravisto Bhagavansh Sonupravishta Bhagavan Cheshta Rupena Tanganam Cheshta Rupena Tanganam Binan Sanyojayam Asa Vinam Samyojayamasa Suptan Karma Prabodhayan Suptam Karma Prabodhayan Sonupravisto Bhagavansh Sonupravishta Bhagavan Cheshta Rupena Tanganam Cheshta Rupena Tanganam Binan Sanyojayam Asa Vinam Samyojayamasa Suptan Karma Prabodhayan Suptam Karma Prabodhayan Sonupravisto Bhagavansh Sonupravishta Bhagavan Cheshta Rupena Tanganam Cheshta Rupena Tanganam Binan Sanyojayam Asa Vinam Samyojayamasa Suptan Karma Prabodhayan Suptam Karma Prabodhayan
Sonu pravishta bhagavan Sona Pravishto Bhagavans cheshtaru penatanganam Chestarupena Tanganam Vinam samyojayamasa Minan Sanyo Jayamasa Suptam karma prabodhayan Suptan Karma Prabodayan Saha Saha that to Anapravishtaha anupravishtaha thus entering later on. thus entering later on. Войдя после этого, Bhagavan, Bhagavan, the personality of Godhead, the personality of God, личность Бога, Cheshtarupena, Cheshtarupena, by his representation of attempt. By his representation of attempt, Kali. By his representation of attempt, Kali. Tam, С помощью Кали, олицетворяющей его действия. Tam, them, их. Ganam, all the living entities, including the demigods. Все живые существа, включая полубогов. Benam, separately. Отдельно. Sanyojayam, Sanyojayamasa, engaged to work. Занял деятельностью. Suptam, sleeping. Спящих. Karma, work. Работа. Prabodayan, Prabodhayan, enlightening. Дающий знания. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. Thus, when the personality of Godhead entered into the elements by his energy, all the living entities were enlivened into different activities, just as one is engaged in his work after awakening from sleep. Итак, когда посредством своей энергии Господь вошел в материальные элементы, все живые существа ожили и приступили к разнообразной деятельности, подобно человеку, который, просыпаясь, сразу берется за работу. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. Every individual soul remains unconscious after the dissolution of the creation and thus enters into the Lord with his material energy. После уничтожения творения все индивидуальные души переходят в бессознательное состояние и вместе с материальной энергией входят в Господа. These individual living entities are conditioned souls everlastingly, but in each and every material creation, they are given a chance to liberate themselves and become free souls. Такие живые существа относятся к категории вечно обусловленных душ. Однако каждый раз, когда материальный мир снова создается, им предоставляют возможность получить освобождение и стать свободными душами. They are all given a chance to take advantage of the Vedic wisdom and find out what is their relationship with the Supreme Lord, how they can be liberated, and what the ultimate profit is in such liberation. Все обусловленные души имеют возможность, воспользовавшись мудростью Вед, узнать о своих взаимоотношениях с Верховным Господом, о пути, ведущем к освобождению, и о высшем благе, которое сулит им освобождение из материального рабства. By properly studying the Vedas, one becomes conscious of his position and thus takes to the transcendental devotional service of the Lord and is gradually promoted to the spiritual sky. Изучая Веду надлежащим образом, человек осознает свое положение, начинает заниматься трансцендентным преданным служением Господу и со временем достигает духовного неба. The individual souls in the material world engage in different activities according to their past unfulfilled desires. В материальном мире обусловленные души занимаются разнообразной деятельностью, пытаясь осуществить свои нереализованные желания, которые тянутся за ними из прошлых жизней. After the dissolution of a particular body, the individual soul forgets everything. But the all-merciful Lord, who is situated in everyone's heart as the witness, the super soul, awakens him
and reminds him of his past unfulfilled desires, and thus he begins to act accordingly in his next life. Со смертью очередного тела индивидуальная душа погружается в забытье, но всемилостивый Господь, который как свидетель, сверхдуша, пребывает в сердце каждого, пробуждает ее ото сна и напоминает ей о ее неосуществленных желаниях. И в следующей жизни она начинает действовать, пытаясь исполнить их. This unseen guidance is described as fate, and a sensible man can understand that this continues his material bondage in the three modes of nature. Эту невидимую силу, руководящую живым существом, люди называют судьбой. И разумному человеку нетрудно понять, что именно нереализованные желания удерживают его в плену трех качеств материальной природы. The unconscious sleeping stage of the living entity just after the partial or total dissolution of the creation is wrongly accepted as the final stage of life by some less intelligent philosophers. Некоторые недалекие философы, менее разумные философы, по недомыслию считают бессознательное состояние сна, в которое живое существо погружается после частичного или полного уничтожения Вселенной, творения, последним этапом жизни живого существа. After the dissolution of the material body, a living entity remains unconscious for only a few months. And after the total dissolution of the material creation, he remains unconscious for many millions of years. После смерти очередного материального тела живое существо переходит в бессознательное состояние, которое длится всего несколько месяцев. А после полного уничтожения материального мира оно находится в бессознательном состоянии в течение многих миллионов лет. But when the creation is again revived, he is awakened to his work by the Lord. Но когда Господь вновь создает материальный космос, Он снова пробуждает живое существо к деятельности. The living entity is eternal, and the wakeful state of his consciousness manifested by activities is his natural condition of life. Живое существо вечно, и потому состояние бодрствования, в котором оно активно действует, является его естественным состоянием. He cannot stop acting while awake, and thus he acts according to his diverse desires. Состояние бодрствования, оно не может прекратить деятельность, и потому действует, осуществляя свои разнообразные желания. When he is trained to employ his desires in the transcendental service of the Lord, his life becomes perfect, and he is promoted to the spiritual sky to enjoy eternal awakened life. Пройдя обучение и научившись связывать свои желания с трансцендентным служением Господу, живое существо достигает совершенства и возвращается в духовное царство, чтобы вечно наслаждаться там жизнью в состоянии бодрствования. And that's the end of the purport. И на этом заканчивается сегодняшний комментарий. Any questions or realizations you want to share? Вот есть вопросы или кто-то хотел поделиться тем, что ему открылось? I have a small realization and an advice. And what? An advice. Advice. Okay. Yes. У меня есть небольшая мысль и совет. So my realization is, I'm not sure if it's correct. So it's a question. Okay. So is it the same, this kind of sleep that the living entity goes into after the dissolution of the material cosmos? Is it the same with the Brahma Jyoti liberation? Or entering the body of the Lord? Because all the living entities enter the body of the Lord, apparently. So what's the point of struggling for Brahma Jyoti liberation if every living entity who doesn't achieve liberation gets into the body of the Lord for millions of years? Одинаково ли это состояние, когда живое существо после уничтожения Вселенной входит в тело Господа, с состоянием освобождения в Брахмаджьоте? Получается, что если это одно и то же, то зачем тогда стараться и прикладывать огромные усилия, чтобы обрести такое освобождение, если и так каждое живое существо на миллионы лет после уничтожения Вселенной входит в тело Господа? Yeah, good point. Хорошая мысль. I don't know the answer though. Но я не знаю ответ на этот вопрос. Sorry.
Прошу прощения. This condition is unconscious condition. Sleeping condition is unconscious. But when you are entering into the Lord body, you remain your consciousness. Translate. То есть это состояние сна, оно бессознательное состояние. А когда человек входит, душа входит в Браман, она сохраняет свое сознание. Just a second. But what is the point of consciousness, of being conscious, if you cannot do anything? There's nothing to do in Brahman. Но какой смысл сохранять сознание, если там нечего делать в Брамане? Там нет никакой деятельности. Yes, that's the point, and that's why the soul is going back, because there's nothing to do in Brahma Jyoti. It's very boring. The same thing can be told about. Wait, translate. The soul comes back from. Translate his question first, or what he said. Do one by one. Don't carry on a whole conversation. Okay. Дира Прабhu, переведете свой... По-моему, вы перевели, нет? Мне показалось, что вы сказали на русском. То есть, когда... Вот поэтому и душа приходит обратно в материальный мир из Брахма-джоти, потому что ей скучно там, нечего делать, по сути. Поэтому она возвращается в материальный мир. Ну, и то же самое можно сказать о душе, которая попадает в тело Господа, потому что там тоже нечего делать, и поэтому, когда Господь творит материальную вселенную, она тоже приходит обратно и начинает деятельность. Anyhow, I don't know the answer to this. Я не знаю ответа на этот вопрос. Yeah, what Dhira Prabhu says is logical. Also, what Lapati Prabhu says is logical. То есть то, что Dhira Prabhu говорит, логично, и то, что Лапати Дас говорит, тоже логично. But I don't know the answer. Но ответа я не знаю. If you remind me later, I'll try to research and find out. Если мне позднее напомните, я постараюсь исследовать вопрос и узнать ответ на него. Okay. Anything else? Yes, my advice. Yes. Change the name of the class. Somehow you have 10, 11, 20 as the name of the class today. Oh, no, that's the date. Sorry, it's my fault. No, I'm looking at the wrong numbers. No, it's good. Everything's fine. But somehow when I was Googling this today's date as the number of the verse was about Mother Yashoda and Krishna. So I thought that somehow it's a special verse today. 10, 11, 20 is about Mother Yashoda. Huh? Never mind. I thought that today's date is the number of the verse for today. 10, 11, 20. Srimad Bhagavatam. Okay, so what am I supposed to do now? No, it's just nothing. Sorry, it's my misunderstanding. Я просто думал, что 10, 11, 20 это не дата сегодняшняя, а номер стиха, и поэтому я думал, что нужно поменять название лекции, а на самом деле это все есть, я просто не заметил. Okay, Dhira Prabhu. Yeah, from this, they said about unfulfilled desires. Unfulfilled desires. Of the living entities, and I'm just wondering why the living entities have unfulfilled desires, because in the spiritual world all desires is fulfilled. Because what? In spiritual world all desires are fulfilled. From what these unfulfilled desires coming. Okay, translate, please. Откуда у живого существа возникают неудовлетворенные желания? Ведь в духовном мире все желания они уже удовлетворены, то есть там нет чего-то неудовлетворения какого-то. Откуда у живого существа взялось неудовлетворенное желание? Because at some point these souls became materially attached. Потому что в какой-то момент эти души привязались к материи. And they forgot their eternal spiritual nature. И забыли о своей вечной духовной природе. And in contact with the material energy, then one develops innumerable desires. Затем в контакте с материальной природой, с материальной энергией, они развивают в себе бесчисленное количество желаний, Which are practically impossible to fulfill.
И эти желания практически невозможно исполнить. Only when the living entity turns his attention to the service of the Lord, then he will feel satisfied. Только когда живое существо перенесет свое внимание, удовлетворение своих желаний на служение Господу, только тогда оно почувствует удовлетворение. Yatma suprasidati. But until that point, then let's see. Until that point, when he leaves the physical body, but his desires stay on in the subtle body. Пока этого не произошло, даже когда живое существо оставляет тело, его желания идут вместе с ним в тонком теле, остаются. They continue. Они продолжаются. The only solution is to get completely purified and engage in the transcendental loving service of the Lord. Поэтому единственное решение — это очиститься и заниматься трансцендентным любовным служением Господу. But until then, the desires continue. Но пока этого не произошло, желания будут оставаться. The processes do not fulfill our desires. Do not fulfill our innumerable desires. The processes do not fulfill The purpose? the process. The process. The processes do not fulfill our innumerable desires, but try to satisfy desires of the Lord. Because I heard this point, this or it's in Srimad Bhagavatam. How to become free from our desires is fulfill our desires. I mean, if you have desire to get married, you have to get married. Or if you have desire to get son, you have to, have son. Something like that. But according to this, we don't have to follow our desires. We don't have to fulfill our desires. We have to just forget of our desires and try to fulfill the desires of the Lord. Okay, translate. Процесс таков, что мы должны, получается, не удовлетворять свои бесчисленные желания, а попытаться удовлетворить желания Кришны, и тогда, мы станем счастливыми. Но вот я где-то, по-моему, даже в Шримад Бхагаватам есть, что там, как же человек может избавиться от желаний, пока он не удовлетворит свои желания. Например, если он хочет жениться, он должен жениться, если он хочет сына, он должен зачать сына и так далее. No, you don't have to fulfill all your desires. Нет, не обязательно нам исполнять все наши желания. You have more or less two choices. У нас, по большому счету, есть два варианта. One is to engage your desires in the service of the Lord. Во-первых, задействовать свои желания в служении Господу. Just getting married won't fulfill your desire. Если вы просто женитесь, это не удовлетворит ваше желание. But if you get married and have children in the service of the Lord, then you'll get purified. Но если вы женитесь и заведете детей в служении Господу, это вас очистит. And the other way is just by, rather than trying to fulfill those desires, even in the service of the Lord. А второй вариант, вместо того, чтобы пытаться исполнить свои желания, пускай даже в служении Господу, is to hear and chant and preach the glories of the Lord. вместо этого мы можем слушать, воспевать и проповедовать славу Господа. Either way, one will get purified. И при первом варианте, и при втором человек очищается. But that's the common denominator, the common point. Но общее у этих двух вариантов именно вот это. Is that those desires must be purified. То, что желания должны быть очищены. And if they're not, they will remain in the subtle И body. если их не очистить, они останутся в тонком теле. And the materially conditioned soul can carry on like that for millions of lifetimes. Тогда материально обусловленная душа может продолжать такое существование миллионы жизней.
which may or may not be in the human form. И эти жизни могут быть в человеческой форме, а могут быть и нечеловеческой. Therefore, it's best to take the opportunity that we have, like on the highway, take the exit ramp. И потому лучше воспользоваться этой возможностью, пока она у нас есть, как на большой автостраде, на шоссе. Не часто случаются съезды. Если мы видим, что есть съезд с шоссе, то нужно им воспользоваться. We have an opportunity now. We should take the opportunity and get out of this cycle of birth and death. Сейчас есть такая возможность. Нужно ей прямо сейчас воспользоваться и выйти из этого круговорота рождения и смерти. Forever. Навсегда выйти. Can we say that our innumerable desires, it's due to our ignorance. The desires appear out of our ignorance, and when we purify our mind, our consciousness, when we can get rid of the ignorance, practically only one desire is remained. Desire to satisfy the Lord. And то есть правильно ли, что когда можем ли так сказать, что все наши бесчисленные желания это просто от нашего невежества. И когда вот мы очищаемся, становимся свободными от этого невежества, от грязи, то у нас по сути остается только одно желание, это удовлетворять Господу. Yes. Да. Anything else? Что-то еще? I have a small story to share if we have still some time. Go ahead. Хочу поделиться небольшой историей, если у нас еще есть время. You were saying about the exit ramp, that is the only way, and we should use it while we still can. Yes. But maybe in Russia this experience is not so well available, but in America the exit ramps are very few and far in between on the highways. So when I first got on behind the wheel in a car, I didn't have a lot of, I almost had no experience driving. I just had my driver license, but I didn't know how to do it. So I went on the highway and I was looking for a way back to the place I started, but I was looking on the left lane. And I wanted to make a U-turn, like go back. And I couldn't find the left turn. I couldn't go back until I realized that I needed an exit ramp. And eventually I had to go to the next city. It's like took me 1 hour driving. I had to go to the next city. It was the capital of the state, Madison. And I had to, go through the whole city, find the way back and drive another hour back. Just because I, couldn't find the exit ramp. Просто хотел поделиться историей. Мадиш с вами привел пример съезда с шоссе. И, может быть, в России это не так часто встречается, но в Америке эти съезды с больших хайвеев, больших шоссе, они встречаются очень редко. И только в больших городах обычно, в каких-то значимых населенных пунктах. И когда я только сел за руль, у меня были права, но я водить практически не умел. Меня занесло на такое шоссе, и я пытался найти разворот, чтобы вернуться обратно. И я ехал все время по левой полосе и пытался понять, когда уже появится разворот. Но его так и не было. И тогда я догадался, что на самом деле нужно на какой-то съезд справа уйти. И такой съезд оказался только через час в следующем городе. То есть мне целый час пришлось ехать по шоссе, а потом выйти в город, там я заблудился в этом городе, найти вариант съезда на трассу обратно и еще час ехать обратно в мой город. То есть пока у нас есть возможность материального мира, лучше ей воспользоваться. Yeah, what city was that? I went from Wisconsin Dells to Madison, to the capital of the state. Uh-huh. That's not even a very big city. Not very what? It's not even a very big city. Yes. То есть я из маленького городка доехал до самой столицы штата, чтобы развернуться просто на шоссе. But in Europe it's pretty common. Every few kilometers. Translate.
В Европе это, вот эти съезды обычная вещь, очень распространено. Там практически через несколько километров съезды вот со всех автомагистралей там главных есть. Очень продумано там. Yeah, okay, good story. Thank you for sharing that. Хорошая история. Спасибо, что поделились. Okay, we'll stop here. Тогда на этом мы закончим. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Ходите с вами, Джай. Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Jai. Om Vishnu